Hello students, welcome back to Learning Management System, Department of Collegiate and Technical Education. We are studying the fourth unit, that is stacks and queues of the subject data structures using C. The code of the subject is 15CS41T. So session number 1 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Course outcome of the fourth unit is to construct stacks and queues using the concept of linked list and arrays. So session number 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯೂಸಿಂಗ್ ಅರೇ ಅಂಡ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಅರೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. As I already told you, there are two methods of implementing the stack. First one is array implementation and second one is linked list implementation. So let us discuss array implementation of stack. In array implementation, the stack is formed by using the array. So array data structure ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಅರೇ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಮೊರಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅರೇ, ರೈಟ್? So this is stack using array. So stack is formed by using the array. All the operations regarding the stack are performed using arrays. Operations such as push and pop, these operations can be performed on arrays. So let's see how each operation can be implemented on stack using the array data structure. So array na use ಮಾಡಿಕೊಂಡು push ಮತ್ತು pop ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Coming to the first operation, that is push. So what is push? Push is an operation of inserting an element into the stack. Stack ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಪುಷ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So how this push operation can be implemented? So it involves two steps. First, push operation stack pointer ಏನಿದೆ ಟಾಪ್ ಅನ್ನೋದು. First it has to increment the variable top so that it can now refer to the next memory location. So as I already told you in the last class, that is pre-increment ಅನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಪ್ಲಸ್ 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 ಟಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೀ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್, right? By using this operation, we can increment the stack pointer which points to the next memory location where we can insert the new element, right? Add element at the position of the incremented top. This is referred to as adding new element at the top of the stack. So latest element in add ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, that will reside at the top of the stack.
Let us see the algorithm for push operation. This is the algorithm for push operation. Begin the algorithm. Check if top is equal to n, then stack is full. So ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಫುಲ್ ಇದೆನಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ we have to define the maximum size of the stack through using the variable max, right? Suppose if it is 5, right, that will be maximum size of the stack. So top ಗೆ ನಾವು every step ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, maximum value ಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. If top reaches the maximum value, then write a message stack is full. Otherwise, if this condition fails, andre top, if it is not equal to maximum value, then we can insert the new element into the stack ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಾಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So at present, if top is pointing to this location, then by using this expression top equal to top plus 1, we can increment the top by value 1. So after incrementing the stack pointer top, we will be getting a free space. There you have to insert the value, that is stack top equal to item. Item ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದೀವಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ನ ಟಾಪ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then end the algorithm. So this is the algorithm for push operation. So ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು, top equal to top plus 1, first increment then add the value, increment then add the value. Okay students, let us see C program function for push operation. So this is the C program function. So algorithm ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. So what is the name of the function? Push. Name of the function is push. Over the push we are passing two variables, int val and int n, where n is the size of the stack and val is the item to be inserted into the stack. So algorithm ಅಲ್ಲಿ first step ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, comparison ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, top ಅನ್ನ maximum value of the stack ಇದೆನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. The same step has to be used here. So ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, using if control structure I am comparing top with the n, whether top is equal to n. If it is yes, then print the message overflow and we cannot insert the new value. Stack full ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೆಮೊರಿಯನ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. If it is not equal to n, means still there is some space for element insertion into the stack ಅಂತ ಅರ್ಥ. If this is false, then comes to the else part, top equal to top plus 1, right? So same step, algorithm ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ steps ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ C language ಅಲ್ಲಿ implement ಮಾಡಬೇಕು. Top equal to top plus 1. Now top is incremented by value 1 and insert the value to the newly pointing position. Okay, so this is the C function for implementing push operation.
Now let us discuss pop operation, how it is implemented. First, coming to the algorithm, if top is equal to 0 or minus 1 also we refer sometime, then stack is empty. Otherwise, item equal to stack top. So stack ನ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then decrement the top value, top equal to top minus 1. So this is 3-line logic keys for pop operation. Okay students. So ಈ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅನ್ನ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. This is the C function for implementing pop operation. So first ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂಡರ್ ಫ್ಲೋ ಇದೆನಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಎಂಟಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಎಂಟಿ ಇದೆನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ಟಾಪ್ ಅನ್ನು -1 ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ದೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಎಂಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ ಫ್ಲೋ. Okay, if it is underflow we cannot delete item or we cannot perform pop operation. If this is false andre first statement top equal to -1, if it is false then control comes here to the else part, return stack top minus minus. Post decrement operator na ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is as good as top equal to top minus 1. Both expression are same. So ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಟಾಪ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay students, so these two functions are used for implementing the stacks using array. Now we will see the program, lab program. So stack implementation in program ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಂಬರ್ 11. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. So let me write this program, C program in the compiler. So let us implement this stack using array data structure through user interactive program. So user interactive program ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಯಾವ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಚಾಯ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, so here I am using online compiler, that is online gdb.com. so let me write the program here. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ stdio.h. So next take the global variables and global function ಅನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. So let me take the stack of type integer int stack and variable n, where n can be used for specifying the size of the stack, and one user choice variable. Initially I initialize it to the 0. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಟಾಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ -1, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಎಂಟಿ. ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟಾಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಅಂತ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೇಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಸೇ ಐ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪುಷ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ pop operation na implement ಮಾಡಬೇಕು. After implementing these two operation we should be able to display the content of the stack. So let me write first
push operation function. So ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ push pop and wide display. What is the meaning of wide? Wide is a keyword which returns nothing. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನೋ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ವೈಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay students, now let me write main function, that is int. Let me write main function wide main. Ask the user the size of the stack. So enter stack size. ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So I am using scanf function for entering the size of the stack. So ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? %d and %n. Next I am writing one message. Implementation of stack using array. Okay. And next write the choices of users as it is user interactive program. So write the choices. Choice 1 is for push operation. Followed by this, if you give the choice second, that is pop operation. Followed by that, third choice I use for display. And if user don't specify any of these, then meaning is exit. Right? So this is the user interactive console message. So write this one in while loop, that is while if choice is not equal to 4, then enter into the loop. Every time it has to ask the user which function user wants to perform it, right? So here use the switch statement. Switch choice. So whatever the user enters the choice, the controller takes to that case. So if user enters the choice 1, then what is the choice 1 function? That is push operation. Then call the push operation function. Push and break. After performing this, come out of the loop. Use break. Then use case 2. Case 2. So what function we called in the case 2? Here it is. Pop operation. So call the function pop. Then use the break. Next, third one. For case 3, use the display. Display. Then break it.
If no choice is entered by the user, or if it is case 4, then exit 0. And by default case it is ask user to enter a valid choice. Okay, students. So this is the user interactive program through switch statement. Okay, students. So after writing the main program, next job is to define the operation functions, that is push operation function, pop operation and display operation functions. So first let me write the push function. So push function ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, int val. Then what is the logic? Next job is to compare whether top is equal to minus, in push function we compare top with n. If it is true, then give the message stack overflow. So ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು, right? Else if this condition fails, meaning is stack is not full ಅಂತ ಅರ್ಥ. In that case, what logic we have to use? We should increment the top and enter the value. Okay, stack top top equal to top plus 1 ಆದ್ಮೇಲೆ next write stack top equal to value. Okay, students. So use the proper braces. If top is equal to n, then overflow, else top equal to top plus 1, stack of top equal to value. So this is the logic for push function. Next we'll write pop function. So what is the logic of pop function? Compare top with minus 1. So if top is equal to minus 1, then what message to be printed? Stack underflow. ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. If top is not equal to minus 1, then decrement top by 1. Top equal to top minus 1. Okay, students. So this is the logic for pop operation. Right? So we defined push operation function and pop operation function. Next job is to display void display. So in display function, we have to display the content of the stack. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು stack empty ಇದೆನಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. So if top equal to minus 1, then printf stack is empty. If this condition
is not correct, then come out of the loop. Then next job is display the content. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ I variable equal to top and I is greater than or equal to 0, then I minus minus. Printf %d and stack of I. So current value of stack ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು indexed by I variable. So ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay students, so this is the logic for display function. Right? So we defined three functions: push, pop and display. So now let us run the main program. Right. So this is our program. Now let me run this program. The program is being compiled. So it is asking user enter the number of elements in the stack. So how many elements you want to enter into the stack? So I want to enter 4 elements. So after 4, enter it. So it is asking user to choose the any one of the option, that is push, pop, display and exit. So first I want to push the element onto the stack. So what value you want to push? Enter value. So I want to enter 10. So I want to enter once again one more element. So choosing the choice 1. I want to enter 20 element. So 2 elements I inserted onto the stack. So whether it is inserted or not, to check that, use the third choice, that is display. See here, first ಇನ್ನ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, 10 ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಬಾಟಮ್ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 20, right? 2 elements are inserted. So again I want to insert one more element, say 30. So as my stack size is 4, so once again I want to insert one more element, that is 40. Right? So 4 elements ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ 10, 20, 30, 40. So how many elements we wish to insert? 4 elements. See here, the size of the stack, it is 4. So now I inserted 4 elements here. Still, if I want to insert one more element, then stack should not allow to insert it, because it will be the out of the size of the stack. See here, let me give once again the first choice, which is push operation. Then what is the message it is giving? See here, stack overflow, because stack is already full, right? That's why it is giving the message stack overflow. Further we cannot insert. Okay students, so now let me pop the elements. So for that, what is our choice? Our choice is second. One pop, second pop, that is I performed 2 pop operation, means topmost element was 40, below that 30. Those 2 elements should be removed from the stack. So already they are popped out. So now display it. See here, so the current value of stacks are 10, 9, 20. So
So 2 elements are popped. Okay, students. So further again perform pop operation, right? So two more elements I removed. Still, if I want to perform the pop operation, then it should give underflow message because all four elements are removed from the stack. So now let me check this underflow. See here it is after performing the pop operation, that is choice 2, it is giving underflow message. Understood, students? So how we can perform push and pop operation? This is the method to perform the push and pop operation. So what we done in the program? So we used two functions, push and pop, and one more function, display function. Just this function is used to just display the content of the stack. Okay, students. So the main logic lies here. See here push and pop. So here it is a little bit change I done in the code. You should compare top with n minus 1, not with n, because as we are using the arrays, so array index starts from what? Array index starts from 0. That is why this stack will be full at the position n minus 1. That is why we should compare top equal to n minus 1, not with n. Okay, students. So this is implementation of stack using array. I hope you understood the program. Okay, students. So let me stop the session. Here I will wind up the session. So if you have any doubt regarding the push and pop operations or any doubt in this session number 2, then you can write us at lms.dtk@gmail.com. There we will reply to you. ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ತಾವು ಮೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, students. So we'll see you in the next session, that is third session. There we will discuss how to implement stack using linked list. Okay, students. Thank you for watching this video.